Ay, Ginoo ko. Nganong inani mga trips kinabuhi. Murag wala pa media sir. Sanggalan kita kagubot. So ano ba tong pinasok ko? Nice. Palupad ta? Alright, another day, another trail adventure ni Z. So today is tulo lang may nila Boss Jess. At as always nakauban si Brother Axel. Our route for today is from Musulod mi og somewhere in Dahag, and then ang gawas na namo is Dahilayan, Manolo Fortich, Bukidnon via back roads. Hindi ka naman nakatali sa asawa mo bilang ama, asawa. Kami karon natro sa Gango. So Gango is a barangay of Libuna, Bukidnon. So together with us is no other than Sir Jess using his CRF 300 Rally, no? And then the other one is Brother Axel Moya. Ay putaw ay tumbang kahoy. Ayan guys, what time is it? Oras na. Yan, asaka ka dito. Okay. We're closing. Alright, slowly lang. Okay, nice. Part nasa part. Oh. Alright, oh, exercising. Layo kami. So downhill ta no. Diya naog. So kaning nga portion is diri gyapon ko gasaka. Sunog imong lining. May katamad. Pugong. Nahina dito ang kayo. Speed kayo siya kayo. Naog na tagla. Naog sir. Hop, sel. Grabe. Grabe ka kita. Og ligyas kayong dalan. So, I love Pungol. Ha? Grabe, can you imagine that from Indahag, nakabot with Pungol, back roads, but this time,
Kami na last man. Go, go, go.